నమస్తే. స్టూడియో 1 శాటిలైట్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా ఆధునిక పోకడల వైపు సమాజం పరిగెడుతోంది. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు మెరుగైన విద్య, నాణ్యమైనటువంటి కెరీర్ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో భాగంగా 95% మంది, 100కి 95% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ చదివించాలి, ఎంసెట్, ఇంజనీరింగు, ఐఐటి ట్రాక్ చేయించాలి అని చెప్పి కలలు కంటున్నారు. మరి ఈ ఐఐటి అనేటువంటి ఒక కళని సాకారం చేయడంలో దేశవ్యాప్తంగా పేరెనికిగన్న ఎలెన్ గ్రూప్ ఈ రోజున తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శుభారంభం చేస్తుంది. అసలు ఎలెన్ గ్రూప్ యొక్క ప్రస్థానం ఏంటి, దాని యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ ఏంటి అనే విషయాల్ని మనతోటి చర్చించే ఎలెన్ గ్రూప్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి మహేష్ యాదవ్ గారు. నమస్కారం మహేష్ జీ. నమస్కారం సార్. అట్లాగే ఎలెన్ గ్రూప్లో సమన్వయకర్తగా కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి సీతారాం నండూరి గారు. నమస్తే జీ. నమస్తే జీ. First, we can start with Mahesh ji. Mahesh ji, what is the legacy of Ellen Group? What are the salient features of your group, ji? Yeah. So, Ellen Career Institute started 36 years ago, right from Kota, Rajasthan. It's a very small town of Rajasthan state. So, our founder director, Shri Rajesh Maheshwari, he started with the 8 students. And initially he started with mathematics class, but later on he thought why not all 3 subjects can be taught in a same roof, under the same roof. So parallelly he have taken the extra support of physics and chemistry, and then finally this institution started. And when this comes that what should be the name of our institute, so our founder director's father name was Lakshmi Narayan Maheshwari. So they have taken L from Lakshmi and N from Narayana. So Lakshmi Narayan, so LN. So from there they took the name LN basically. So from there we have started with the 8 students, and now the situation that we have almost more than 3 lakh of students pan India. So we are almost all the state of country, but I think Telangana we are starting now this year, and yesterday only we have launched our program for the Telangana. Sir. So what are the salient features of your group? How can you differentiate your group from other institutions? Right, sir. So, the LN basically it's a very value-based system where apart from the teaching of to the student, we inculcate the values among the student. Because ultimately, the student who becomes a doctor, who becomes an engineer, or maybe after 10th class he is opting commerce and become a CA or law or anybody. But they should carry always the value in their life, because life will always depends that what kind of personality you becomes in your professional life. So one thing is important that we inculcate the values along with the teaching part, and second thing is very important that the respect which the student can give for the teacher, and the teacher they have a different kind of values for the student. I think this mentor-mentee relationship in our institution is very, very strong. When the student is going out from our institution, they always respect others, which always make the student in their life, in their journey at very higher level. I think these are the few points where we can more focus on that. I think this is what the important thing in the student's life. సీతారాంజీ, మీరు బాగా చదువుకున్నారు, శ్లోకాలతో సహా అన్ని వివరిస్తారని చెప్పి మీకు ఒక పేరు కూడా ఉంది. అందుచేత ఎలెన్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థను మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈ విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఏంటి, అట్లాగే సమాజంలో ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి నాణ్యమైనటువంటి విద్యని మీరు అందించగలుగుతారు, దానికి ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి? సార్, ఎల్ఎన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి విద్యార్థి మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించడం. ఇక్కడ ప్రతి విద్యార్థి ఎల్ఎన్కి ఉన్నత స్థాయిలో తీసుకెళ్ళడానికి ఎల్ఎన్ 24/7 మంచి గురువులతోటి, ఎందుకంటే దేశం బాగుపడాలంటే మంచి గురువుతోటి ఉండాలి. సో ఆ మంచి గురువుతోటి ఈ విద్యార్థులందరినీ ఒక అఖండ భారతీయ నిర్మాణంలో ఎల్ఎన్ కూడా ఒక పాత్ర వహించాలి అని చెప్పి మేము మనసావాచ కోరుకుంటున్నాం సార్. అయితే మీరు గురువు గురించి చెప్పారు, మరి సమాజంలో గురువు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉందంటారా? గురువుకు ఉండేటువంటి లేదా ప్రత్యక్ష బోధనకు ఉండేటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటంటారు? సార్, ఖచ్చితంగా సార్, గురువే మూలం.
గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః అని మన పెద్దలు మనకు ఎప్పుడో ప్రబోధించారు. సో అసలు ఎల్ఎన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏదైనా సరే సాంఘికంగా మనం ఈ యొక్క విద్యార్థులను మనం ఐఐటికి మాత్రమే తీసి ఇప్పుడు లాస్ట్ టైము మన ఒక విద్యార్థి ఐఐటిలో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చాడు. ఆ అబ్బాయి మృదుల్ అగర్వాల్ అని చెప్పి ప్రజెంట్ ఎంఐటిలో చదువుతున్నాడు అబ్బాయి. సో మేము ఎప్పుడు ఒక ప్యాషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఆ పిల్లాడు క్రియేట్ చేయడంలోనే మా ఇది ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ ఎల్ఎన్ ఏంటంటే సార్ మ్యాక్సిమము ఒక ఒత్తిడి లేని విద్యా విధానంలో పిల్లాడికి ఏం కావాలి సమయపాలన కరెక్ట్గా మనం వివరించి పిల్లాడిని చాలా జాగ్రత్తగా మనం నర్చర్ చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాం సార్ ఇక్కడ. అండ్ మన టీచర్లు కూడా మన ఎల్ఎన్ హైదరాబాద్కి రాబోయే టీచర్లు కూడా 90% మంది ఉత్తర భారతదేశపు టీచర్లు. ఉత్తర భారతదేశం నుంచి 90% మంది టీచర్లు పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడానికి వస్తున్నారు సార్ ఇక్కడ. పిల్లవాడు అందుబాటులో 24/7 24 గంటలు 7 రోజులు టీచరు అందుబాటులో ఉండేటట్టు మేము ప్రణాళిక రూపొందించాం. అదే మా బలం సార్. ఎల్ఎన్ మొదటి బలం గురువులు. ఎల్ఎన్ మొదటి శక్తి బలం గురువు. Mahesh, you are a leader in education system or academic structure. So, what about your feeling about Guru and the importance of teacher? So, it's a very important point, sir, because see, if we are talking about the student life, the importance of teacher, I am talking about in our professional life, we are expecting some Guru has to be there. So whether we are a student, whether we are a professional, or whether we are a elderly people, all the time the importance of Guru is very, very high. When we talk about the student, then it is a super high. Reason behind that, the student age which is under 20, they won't understand anything. And nowadays situation is like that student is not listening anything from the parents. Including if the parent is a teacher, that same parent cannot convince their own child for anything. But the same thing if comes from the student, means from the teacher side, their own gurus, I think they listen and they implement. So at this point of time where the students are distracted with the media, social media and some other things, I think Guru, who played a very important role not only in delivering their subject, but guiding at that point of time that, my dear children, you have to do this, you have not to do this, you have to respect your elder, you have to respect your youngers, right? So in all these phenomena and things, I think Guru's role is very, very important. And you won't believe that in the LN system where our classes started morning with the prayer. Excellent. And if any student is passing and if any teacher is standing, they will come and touch the feet of their gurus. Marvelous. I think these kind of values, if we are creating among the student, I think they will feel success once they will pass from the LN system and somewhere. సీతారాంజీ, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో తల్లిదండ్రులకి ఒకరు లేక ఇద్దరు మాత్రమే పిల్లలు ఉండేటువంటి పరిస్థితి. పిల్లలని చాలా గారాబంగా చూసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. మరి అటువంటి అప్పుడు మీ ఎల్ఎన్ సిస్టంలో పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి వసతులు ఎలా ఉంటాయి? ఎటువంటి వాతావరణం క్రియేట్ చేస్తారు? వాళ్ళని చదువు వైపు మళ్లించేటట్లుగా ఏ రకంగా వారిని ప్రోజ్ చేస్తారు? సార్, ఏ వృక్షానికైనా మొదటి వేరు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ వృక్షానికి సంబంధించిన వేరు అంటే ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ higher success. So we take first the fundamental teaching for every student. దానికోసమే మన ఎల్ఎన్లో క్లాస్ 6th నుంచి 10th వరకు ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ అని చెప్పి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అది సిబిఎస్ఈ అవనివ్వండి, ఐసిఐసి అవనివ్వండి, అన్ని కరికులమ్స్కి మనం ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ 6th to 10th జరగడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే పిల్లవాడు 8వ తరగతిలోనో 6వ తరగతిలోనే ఫౌండేషన్ కోర్లో జాయిన్ అయిన వెంటనే వాడు 11th 12th వచ్చిన తర్వాత ఒత్తిడి లేకుండా సునాయాసంగా తన యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోవడం జరుగుతుంది సార్. ఈ ప్రక్రియలో మనము ఎల్ఎన్ పాటించే మొదటి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సార్. అవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేక్స్ ఎ ప్యాషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్.
వీ నెవర్ కాంప్రమైజ్డ్ ఫర్ ది కంఫర్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ యొక్క కంఫర్ట్, క్లాస్ రూమ్లో పిల్లాడు కంఫర్ట్గానే ఉంటేనే టీచర్ చెప్పేది మొత్తం తాను అవగాహన చేసుకుని పరీక్షల్లో చాలా మంచిగా దాన్ని విపులీకరించి రాయడం జరుగుతూ ఉంటుంది పిల్లాడి యొక్క సక్సెస్కి. సార్, మా టీచర్లకి 8 గంటలు మాత్రమే పని వేళలు కాదు. స్టూడెంట్కి ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అప్పుడు టీచర్ పలకరించే విధానం ఇక్కడ ఇళ్ళల్లో రూపొందించడం జరిగింది. స్టూడెంట్కి స్కూల్ అయిపోయిన వెంటనే, ఎప్పుడైతే ఇళ్ళల్లో క్లాసులు తరగతులు అయిపోయిన వెంటనే తను ఇంటికి వెళ్ళి ఏ తరగతి అయితే ముందుగా జరిగిందో అదే తరగతిని స్టూడెంట్ ఇంటి దగ్గర రివైజ్ చేసుకునే సౌలభ్యం మనకి ఎల్ఎన్ వాళ్ళు ఒక ఎల్ఎన్ యాప్ ద్వారా దాన్ని మనకు అందించడం జరుగుతుంది సార్. ఇది కూడా దానికి ఏమి ప్రత్యేక రుసుము కూడా మనం వసూలు చేయడం ఏం జరగదు సార్. సో ఈ విధంగా ఆ పిల్లాడికి ముందర కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఎప్పుడైతే పిల్లాడి కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అయ్యిందో ఆ పరీక్షా విధానం కూడా, ఎల్ఎన్లో ఉన్న పరీక్షా విధానంలో కూడా పిల్లవాడి యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచేటట్టే మనం డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కేవలం ఎల్ఎన్లో ప్రత్యేకంగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ R&D విభాగం అనేది ఒక డెడికేటెడ్ R&D విభాగం పిల్లలకు ఉంది సార్. ఇండియా స్థాయిలో, భారతదేశ స్థాయిలో ఏదైనా ఒక విద్యా వ్యవస్థ పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే అది కేవలం మొదలుపెట్టింది మా ఎల్ఎన్ విద్యా సంస్థలే సార్. సార్, మహేష్ జీ, you are a vice president of this LN group of institutions. So how your career is started? What is your passion about the teaching? What about it? So I started my career 2 decades ago when I completed my master's in the chemistry. Once I was there in the post graduation, means MSc, that time I used to teach the BSc class student. Okay, so that means right from the starting I thought that definitely I have to choose my career in the teaching field, because see, I am a very good communicator. I should not praise myself but yes, because the way I communicate, the students understand very well, right? So immediate after my post graduation I jumped into this teaching field. So, and since last 15 years I am there with the LN Career Institute. So I started my career as a teacher only here also, but later on when we thought that we have to start our operation at the South India, so we chose the Bangalore was the first center. So in 2015 we started Bangalore. Here I have been transferred from Kota, Rajasthan. There I started with teaching as well as the zonal head of this South zone. Okay, and then immediate after 3 years we started at Chennai operation, some other part of the Tamil Nadu. Like that we have expanded almost in the 9 cities of South India. And recently I've been promoted as a vice president by seeing the working which we are doing, because in South India where the LN name was not even known, now with the situation that we are teaching almost 45,000 students currently without Telangana. Oh. And every year we are producing the best rank in IIT and NEET. Recently from Bangalore itself we have got 5 students in top 100 of IIT Advance. Great. And even top 100 NEET we have got 3 students from South. So that means IIT and NEET the best result. When we talk about the international university, so last year and before last year every year 2 students we are sending to MIT. Nice. So again means by seeing this, I think the company have been promoting me and promoted as a vice president. But more than vice president, I am still as a teacher. So I also take classes now also, because that is what my passion, and I don't want to remove the teacher from my personality. So this is what the journey of So what about other teachers' expertization and their experience? Yeah, so most of our teachers, they are from IITs, from NITs, and some means good colleges also. But before taking into the system, we have very strict program. Like first we have a test, 2 tests, then their marks evaluation happen, and after that then demo classes would happen. Finally then they come to me and I take their final interview, and then we take into the system. Because sir, one thing which we know very well, by taking the name LN, it doesn't work. Ultimately the student whom we are going to teach, where the teacher deliverables has to be very good,
their concept has to be very clear, whether they are communicating the things properly to the students. So all these parameters we check and then we take into the system. So most of the teachers are like me only. In the LN system, whoever join, they never leave, because the atmosphere of company, the respect of the teachers is next level. So because of that, the almost all the faculties and teachers are there with us. They are very, very older actually, I would say, when it comes to the employer part. సీతారాం గారు, మీ ప్రస్థానం ఎలాగా, అలాగే ఎస్పెషల్లీ ఈ బోధన మీద మీకు అంతటి ఆసక్తి ఎందుకు? మరి చాలా ఆదాయాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఇతర వృత్తులు ఉన్నప్పటికీ కూడా దీన్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు, ఎలా నడుస్తుంది? సార్, ముఖ్యంగా మా నాన్నగారు టీచరు. ఓ నైస్. ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద చాలా ఉంది. సో ఈ టీచింగ్ నేను 22 సంవత్సరాల నుంచి నేను టీచింగ్ చేస్తున్నాను. 10 సంవత్సరాల కిందన నేను ఎల్ఎల్లో నా ప్రస్తావన మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఒక టీచర్గానే. టీచర్ స్థాయి నుంచి సెంటర్ హెడ్ స్థాయికి వెళ్ళడం, సెంటర్ హెడ్ స్థాయి నుంచి ఈరోజు ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలకి కోఆర్డినేటర్గా నన్ను ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. నేను ఎల్ఎన్ సౌత్ ఇండియా కోర్ టీముల్లో కూడా ఒక మెంబర్ని. అయితే ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కోటా నుంచి పనిచేసినటువంటి టీచర్స్కి, లెక్చరర్స్కి కూడా ఒక బ్రాండ్ ఉంది. మరి ఇప్పుడు ఎల్ఎన్ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ వస్తుంది కాబట్టి కోటాలో పనిచేసినటువంటి టీచర్స్ ఇక్కడ అందుబాటులోకి వస్తారా? లేదన్నట్లయితే కనుక ఉత్తరాది నుంచి ఉన్నటువంటి టీచర్స్ అందుబాటులోకి వస్తారా? ఎట్లా మీ ప్రణాళిక ఉండబోతుంది? సార్, ఇక్కడ ఒకటి, ఎల్ఎన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. ఎల్ఎన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. ప్రతి టీచర్కి దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వచ్చిన, ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ట్రైనింగ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి సార్ వాళ్ళకి. ఎస్ సార్, ఇంటర్నల్గా మాకు ట్రైనింగ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి సార్. వీ ఆల్వేస్ అప్గ్రేడ్ అవర్ సెల్ఫ్. మా ఉన్నతిని మేమే పరీక్షించుకుంటూ ఉంటాం. ప్రతి 15 రోజులకి, ప్రతి 45 రోజులకి ఒకసారి మాకు ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా మేము ఫ్యాకల్టీని బోర్డు మీద ఎక్కించే స్థాయి ఉండదు సార్. సో ఆ ఫ్యాకల్టీని ట్రైనింగ్ ఫ్యాకల్టీకి తీసుకోవడం, వాళ్ళకి మనం తర్ఫీజ్ ఇవ్వడం, మన ఎల్ఎన్ సిస్టమ్ని అతనికి అవగాహన చేయడం, చేసిన తర్వాతే అది ఇదే మా విజయానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ టీచర్స్ క్వాలిటీ. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు టీచర్స్ని తీసుకునేటప్పుడు 3 విధానాల పద్ధతిలోనే మనం టీచర్ని తీసుకుంటాం. టెస్ట్ పెడతాం, పిల్లాడికి డెమో ఇస్తాం, టీచర్కి ఒక స్పెషలిస్ట్ ఫ్యాకల్టీల చేత డెమో తీసుకుంటారు. ఆ డెమో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రెగ్యులర్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ అని చెప్పి విద్యార్థులకి మనం ఒక అవకాశం ఇస్తాం. దీనివల్ల టీచర్ కూడా ఏ రోజుకు ఆ రోజు అతను ఉత్తీర్ణ స్థాయి పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. Maheshji, previously we have discussed about modern education. So you told about the one app is available. What are the features of that app, and as well as what kind of modern facilities are available with you? Right, sir. So since last 2 years we are working and we are implementing into our system. So LN digital app we have launched for the student. So what is the beauty of this app is that once we are teaching into the classroom in the offline mode, every student have their app. So they have to solve the homework in the app. They have to write the test through the app. Okay. Once a student is writing and doing all these things, then this app will capture the background of that student. That student is weaker or stronger in which area. Right. So on the basis of student profile, app itself create a question for that topic and subtopic where the student is weaker. Okay. Right. So the student automatically get a paper of 20 questions where the app will say your this area is weak, you work on this part. Right. Second thing, so that the student can improve themselves. Apart from that, then a student wanted ki I want to do one paper on myself, so he can make his own paper, because we have almost 25 lakh of questions in that app of the different type, easy, moderate, tough and all those. So if a student I want to solve 20 questions, medium level, this topic, this subtopic, once he will click, the entire paper would come in front of. He can write the paper, immediately it will be evaluated and answer would be given, marks would be given to the student. So it is very important thing, if as a student, if I know what is my weak areas,
And for improvisation of that weak areas, if somebody can give me that specific question, and if I am able to solve those questions, that means those weak areas would be removed forever. And if this journey continue for 11th student and 12th student, I believe NEET or JEE, they are the very easy paper for him. So such type of many applications and many features are in our app. But out of this I have explained about. I think this app is helping the student in their result improvisation, which is our core philosophy. Any student who is coming to the LN, if somewhere, if we are improvising his capability for the examination, we feel our target is over. And I think this LN digital app is fantastic, and in time to come, I think this is going to help a student like anything. సుతరం గారు, సాధారణంగా ఈ ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల మీద లేనట్లయితే వ్యవస్థల మీద ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న మాట ఏంటంటే, సాధారణంగా టాప్ స్టూడెంట్స్ని బాగా ప్రోత్సహిస్తారు, టాపర్స్ని బాగా ప్రోత్సహించినట్లయితే ర్యాంకులు వస్తాయి, మేము చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్లుగా చూస్తూ ఉంటారు. కానీ మా సైడ్ నుంచి చూస్తే, అంటే పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి చూసినట్లయితే, మా పిల్లవాడు బాగా చదువు రావాలి, బాగా ఉన్నత స్థితికి పొందాలని చెప్పి పేరెంట్స్ కోరుకుంటాం. సో అందుచేత మీరు టాపర్స్ మీదే ఎక్కువ దృష్టి పెడతారా, లేదంటే మీడియం లెవెల్ లేదా లో లెవెల్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఎలా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తారు, వారి అందరి మీద ఎట్లాగా మీరు కేర్ తీసుకుంటారు? చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు విశ్వనాథం గారు. ఎల్ఎన్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం మంచి ర్యాంకులతో పాటు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ ఐఐటి, ఎయిమ్స్, ఏఎఫ్ఎంసి, జిప్మర్. మీరు ఉదాహరించి నేను ఒక విషయం చెప్తాను. 2014-15లో 2018 అనుకుంటున్నాను నేను, ఇది మీరు మనం గూగుల్లో కొట్టినా సరే వచ్చేస్తుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐఐటి ముంబైలో ఎల్ఎన్ తరపు నుంచి ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారయ్యా అంటే 90% స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎల్ఎన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇన్ ఐఐటి ముంబై. ఎందుకంటే ఐఐటి ముంబై అనేది అదొక పిల్లల యొక్క బ్రాండ్. అందులో మన పిల్లలు 90% ఎల్ఎన్ పిల్లలే జాయిన్ అయ్యారు. మరి వాళ్ళందరికీ మొదటి ర్యాంకు, రెండో ర్యాంకు ఏమీ లేవే. అంటే మంచి 10 ర్యాంకులతో పాటు ఈ సంవత్సరం మొదటి ర్యాంకు భారతదేశ స్థాయిలో రికార్డు అండి. 355 మార్కులు 360కి. విహిత్ లహోతి అని చెప్పి పిల్లాడి పేరు, వేద లహోతి అని చెప్పి పిల్లాడి పేరు. అలాగే 720కి 726 విద్యార్థులకి నీట్లో రావడం జరిగింది. ఒక ఉదాహరించడం, ఢిల్లీ ఎయిమ్స్లో చాలామంది పిల్లలు ఎల్ఎన్ తరపు నుంచే చదువుకుంటున్నారు. సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది, మాకు ఉన్నతమైన విద్యార్థే కాదు, ప్రతి విద్యార్థి కూడా మాకు ఉన్నతమే. అదే మా ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక్కడ టీచింగ్లో కూడా మేము పాఠాన్ని క్లాస్ రూమ్లో చెబుతున్నప్పుడు వీడు బాగా చదివే పిల్లాడు, వీడు టాప్ సెక్షన్, వీడు సూపర్ టాప్ సెక్షన్ అని అలా పెట్టడం ఏమాత్రం జరగదు. అందరి పిల్లలకి ఒకే తరహా విద్య అందిస్తూ, బాగా చదివే పిల్లలకి కొద్దిగా ఒక 2-3 ఎడిషనల్ పరీక్షలు పెడుతూ అందరినీ ప్రోత్సహించడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశం. మహేష్జీ, యువర్ ఇన్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ పొజిషన్. So naturally parents have some grievances about institution. Do you have any parent teacher meeting or parent counseling meeting? That kind of system is there? Yeah, sir. So it is very important, because what we are teaching means what down the line is teaching, how much a student is understanding, and what is the response of the parent. See, this is what the entire cycle. So I would say teacher is teaching, students are liking, understanding or not, for that we conduct the feedback. Without name, student is writing feedback about the teacher. If the feedback is below 90% of the teacher, immediately the teacher would be removed or something can be done there, right? Now what is the parents feedback? So every month or 1.5 month, we used to call the parent in the open session. They come, they discuss what are the issues they are facing, because sir, because we are in service industry, once the parent have paid the fees, we have taken the fees and we relax, not possible. We have to take the student journey for throughout the year. In this year, the student's performance goes ups and down. Oh. It never happened that the students taken admission, all will goes like upper side only. No, it goes down. Right. When they are going down, that time they need support. So that support is provided by the LN system or not, that is being mentored, monitored.
Parents feedback, because parents if not happy because their child is unhappy, then first pressure comes to the parent. And parents are more panic than the student nowadays. Maximum parents have one or two child. Yes, G, yes. Right, they are highly pampered child. Yeah. So if the child is unhappy, the parent is most unhappy and they're bombarding to the institutions like that. So we have very regular interaction. See, discussion on the tea means weekly you can come with a prior appointment. You come sit with all the faculties of your child, have a cup of coffee, discuss openly without the child, in the background of child. Because what I personally feel, sir, as a parent, as a teacher, as a parent, I am a parent of 2 children. What I wanted, that parent should not discuss anything directly with the student, their child. If they want any kind of performance related issues or anything they want to improve, they should talk to the teacher without student. But when the student is reaching to the home, student should feel I have 2 parents at home, one mama and one papa, not teachers. Nowadays what happened is, student when going to the school or coaching, he is finding teacher there. When he is coming to the home, he found that mother or father, they are coming and asking what happened, what you did in the maths, what you did in the physics, why your marks are less and high. See, instead of this, if I can discuss all these with the LN faculty member, they will from the background work and improvise the performance of the child. So this has to happen. But the student, teacher and parent, this is what the triangle, and this triangle has to completely gel. Actually, till the time the student is not writing the examination. And in that, sir, LN system, believe me, it's a very sound. Any single complaint, as a vice president and zonal head of the South India, I have given my mail ID to every parent. Okay, nice. If they have any grievances, they can write to me directly, Okay, nice. which I handle, and I connect with the respective center and take care of all those single student. Because for us, at a single student is also very important. సీతారాంజీ, జనరల్గా పెద్ద విద్యా సంస్థలు అంటే కనుక ఒక అల్యూమినీ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. అంటే అందులో పనిచేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న తర్వాత ఐఐటీలోనో లేదా ఎయిమ్స్లోనో సీట్ తెచ్చుకుంటారని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత కూడా పెద్ద సంస్థల్లోకి అది వెళ్తూ ఉంటారు కదా. వాళ్ళు ఎల్ఎన్ వచ్చిన విద్యార్థులతో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారా? కెరీర్ పరంగా, జాబ్ పరంగా కూడా ఇది ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా? ఇంతకుముందు ఏమైనా అలాంటి టెస్టిమోనియల్స్ ఉన్నాయా? మీ స్టూడెంట్స్ అయినా పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఏమైనా ఉన్నాయా? వాట్ అబౌట్? ఖచ్చితంగా సార్ విశ్వనాథం గారు, ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఎల్ఎన్లో చదువుకుని ఆ స్టూడెంట్ గూగుల్లో వర్క్ చేయడం, మైక్రోసాఫ్ట్లో వర్క్ చేయడం, ఎల్ఎన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే మా దగ్గర ఈ సంవత్సరం వచ్చిన ఒక విద్యార్థిని గత 33 సంవత్సరాల నుంచి చదువుకున్న విద్యార్థులు అందరూ అల్యూమిని మా దగ్గర ఉంటుంది సార్. ఆ పిల్లలు మమ్మల్ని ఒక కుటుంబ తరహాలో చూస్తారు తప్ప మమ్మల్ని ఒక టీచర్ల కింద చూడటం జరగదు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఎంతోమంది విద్యార్థులు ఎల్ఎన్లో చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈవేళ ఎల్ఎన్లో సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రేంజ్లో కూడా ఉంది సార్. ఇప్పుడు మా గౌరవనీయులు సిఆర్ చౌదరి గారు, ఆయన ఒక కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ, రసాయన శాస్త్రంలో ఆయన పట్టభద్రులు, కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ. ఆయన మా ఎల్ఎన్లోనే సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఆయన చదువుకున్నది ఎల్ఎన్లోనే. సో మన అల్యూమిని అనేది ఈ స్థాయిలో మేము కొనసాగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది పిల్లలు ఐఐటీలో చదివిన పిల్లలందరూ మైక్రోసాఫ్ట్లో ఉండడం, గూగుల్లో ఉండడం. ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన విధానం ఉంది సార్ ఎల్ఎన్లోని. మా అల్యూమినిని ఒక సెషన్ కింద మేమే హైదరాబాద్ పిలిపించి మా ప్రస్తుతం చదువుకునే పిల్లలకి ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడానికి ఆ పిల్లలు కూడా వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది కేవలం దట్ ఈస్ వై ఎల్ఎన్ యొక్క ట్యాగ్ ఏంటంటే వీ టుగెదర్ మేక్ డిఫరెన్స్. We together make difference. అది మా ట్యాగ్ ఏంటంటే we together means not only employees, even parents and students. Together we'll make difference. Mahesh ji, as a senior vice president of this group, do you have any program to encourage the talent among student community? Do you have any specific programs like that? So sir, every year we conduct one examination that is called Talentex. This year also we have this examination for Pan India, all the state, all the student on 20th of October. Basically through this exam
we distribute the scholarship of 2.5 crore as a cash reward. ఓ నైస్. So if any student who is writing this examination and if he top in that part, they can get the cash reward directly. Means this is the only examination in all the institutions who conduct the examination where we give a cash reward without taking admission into the LN system. Otherwise, remaining all the institute have the examination for the scholarship into admission. But here, scholarship can be provided for 250 crore rupees, but cash reward of 2.5 crore would be given directly to the student. డైరెక్ట్లీ చూసి Directly. So I think this is what the best opportunity for all the Telugu state student where they can write this examination on 20th of October and they can sense that where they are standing in their preparation. And the student of 5th class to 10th class, all these can write this examination. Sir, last year from the South India, LN South India, 37,000 students appeared and wrote the examination. And this year, I think already 32,000 students are already completed their registration for this examination. So I would request the students, they can write the examination and win this cash prize and it is good for them, sir. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. సీతారాం గారు, ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామినేషన్ రాయడం, టాలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ రాయడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని ప్రోత్సహించవచ్చు అని మహేష్ గారు చెప్తున్నారు. అయితే మరి ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే కనుక ఏంటి, దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి? మీరు ఆన్లైన్లో ఎలా తీసుకుంటారా, లేదంటే ఆఫ్లైన్లోనా, లేదంటే మీరు ఎగ్జామ్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేస్తారు, ఏంటి ఈ స్వరూపం ఎలా ఉండబోతుంది? ఇప్పుడే మీరు ఎల్ఎన్ మరి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఎట్లా చేయబోతున్నారు? ఈ ఎగ్జామ్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి మన ఎల్ఎన్ విద్యా సంస్థల వాళ్ళు ఒక డెడికేటెడ్ వెబ్సైట్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. www.talentex.com. దాంట్లో ప్రతి విద్యార్థి ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. మరి ఎగ్జామ్ ఎక్కడ రాయొచ్చు? ఎగ్జామ్ అనేది మన హైదరాబాదులో కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాల్లో ఆ పిల్లలకి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ కింద మేము కొన్ని సెంటర్స్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ పెట్టడం ద్వారా లేదన్నట్లయితే కనుక విద్యార్థులకి అందుబాటులో ఉండేటువంటి వేరే సెమినార్స్ కానీ లేదన్నట్లయితే కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ కానీ ఏమైనా పెడుతున్నారా? విద్యార్థుల్ని